Today is Mother's Day. I want to give Mommy something special. What do I give her? Hi friends, welcome back. நாளைக்கு Mother's Day. ஸோ அதனால் யுவா அவங்க அம்மாவுக்கு என்ன gift கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தான். கடையில் வாங்கி கொடுக்குற கிஃப்டை விட அவனே செஞ்சு கொடுக்குற கிஃப்ட் தான் அவங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கும்னு அவனுக்கு தெரியும். அவங்க அம்மா அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த ஹேண்ட் பிரிண்ட் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது. அதனால் அவங்க அப்பா கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கி யுவாவும் ஆரியனும் அவனோட பாம் பிரிண்ட் பண்ண போகிறாங்க. Come here, come here. I have a secret. I have a secret. For Mother's Day for Mommy. I have a secret for Mother's Day for Mommy. She has to print art. It's a print art. Yes, one too. Come on guys, let's do it. Let's do it now. நீங்கள் எல்லாரும் அந்த ஹேண்ட் பிரிண்டிங் எபிசோட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன், ப்ளீஸ் போய் பாருங்கள். அந்த எபிசோடில் தான் இந்த ஹேண்ட் பிரிண்டிங்கான இந்த பெயிண்ட் பேட்டர்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. யுவாவும் ஆரியனும் இன்னைக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறதுனால அவங்க அப்பா கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கி இந்த பெயிண்ட் பேட்டர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல அந்த பாம் பிரிண்ட். யுவா இந்த மாதிரி பெயிண்டை ஸ்மட்ச் பண்ணுறத பார்த்த ஆரியன் அவனோட ஃபுல் பெயிண்ட்டையும் ஸ்மட்ச் பண்ணி அவன் கை ஃபுல்லாக இப்படி ஆக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா அது மேலேயே இன்னொரு ஹேண்ட் பிரிண்ட் வைக்க வச்சார். ஃபஸ்ட்டு வச்ச ஹேண்ட் பிரிண்ட்டை ஆரியன் அழிச்சதுனால அது மேலேயே இன்னொரு பிரிண்ட் வச்சுருக்காங்க. இதோ பாருங்க, யுவாவோட ஹேண்ட் பிரிண்ட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு, எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. கீழே யுவாவே அவன் பேரும் எழுதியிருக்கான். Let this dry and your Mother's Day gift is ready. Try it out, your mom will love it. அவங்க அம்மாவுக்கு அந்த ஃபிங்கர் பெயிண்டிங் ரொம்ப பிடிச்சதுனால அவங்க அதை வாலில் டிஸ்பிளேவாக மாட்டிக்கிட்டாங்க. மதர்ஸ் டே ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினச்சி கொடுக்காம இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் பெயிண்டிங் உங்கள் அம்மாவுக்கு பண்ணி கொடுங்க. யுவாக்கும் ஆரியனுக்கும் அவங்க அம்மா என்ன ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க, என்ன டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். Hi friends! My mom got me this return gift and we're gonna play with it. And my dad is joining me. And my brother's on the side. Oh, it's I'm so excited! okay. Shall we start? Let's go. Come on, you. Get out!
நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் எல்லாரும் வீட்லேயே சேஃபாக இருங்க.